Hello everyone, I hope you're doing well. أتمنى تكونوا بخير. كما العادة بصحة فطوركم وتقبل الله صيامكم. اليوم غنحاول نهضر على restrictive and non-restrictive relative clauses. اليوم غادي نشوفوا شنو هما restrictive وشنو هما non-restrictive relative clauses. ولكن قبل ما نوصل لهاد المرحلة اللي هي المهمة في الدرس عندنا خاصنا نعرفوا بعدا شنو هي relative clause. بالنسبة في الأولى بقى غادي تكونوا ديجا قريتوها. good. وباش نعرف شنو هي relative clause خاصني نعرف شنو هو relative pronoun. مزيان. good. So relative pronouns are not too much, they are very few, 6 or 7, okay, or maybe less. So we can talk about who. غادي تكونوا ديجا كتشوفوها. whom, whose, who for the subject, whom for the object, and whose for the possessive. We can also use here which and that. The object كنقدروا نستعملوا also which and that. Is it clear? So these are for the subject, these are for the object, and these for the possessive. Fine. You need examples, right? Let's go to see examples. Bon, دابا نجيو للإكزامبل. Ali is a 10 years old boy. So Ali is a 10 years old boy. Good. So this is a sentence. Ali is a 10 years old boy. Let's go to the second sentence. Ali is good at using the computer. أنا عندي جوج ديال الجمل. عندي Ali is a 10 years old. الجملة الأولى. الجملة الثانية Ali is good at using the computer. أنا عندي جوج جمل. أشنو اللي كيتعاود فيهم؟ كيتعاود فيهم Ali. مزيان. Ali شنو هو في هادو بجوج؟ هنا Ali is a 10 years old boy. Ali is the subject. Ali هو عنده 10 سنين. Ali is good at using the computer. حتى هنا subject. Ali هو اللي عنده مع الكمبيوتر. good. وإلا لاحظتوا هنايا كاينين جوج ديال الجمل. الجملة الأولى وحبسنا، الجملة الثانية وحبسنا. مزيان. دابا اشنو غادي نجيو للدور هنا ديال الريلاتيف كلوز في هاد لابارتي الثانية اللي هو اشنو؟ هاد جوج جمل بجوج رجعتهم جملة واحدة. ما غاديش نخلي هادي جملة واحدة وندير نقطة ونخلي هادي وندير نقطة، لا غتولي جملة واحدة. وباش تكون جملة واحدة أول حاجة خاصنا نحيد repetition. ما خاصش يبقى عندي عالي. right? good. So Ali is a 10 years old boy. مزيان. وعندي Ali is good at using the computer. So Ali شكون Ali؟ who is a 10 years old boy. So Ali who is a 10 years old boy is good at using the computer. Ali اللي عنده 10 سنين. إن Ali اللي عنده 10 سنين راه موضحين هنايا في جوج جمل. اللي عنده 10 سنين مزيان في بيسي. Is it clear? Good. I hope it's clear. Okay, let's go to the second example. Ahmed is a lawyer. I met Ahmed yesterday. How many sentences do I have here? شحال من جملة عندي هنا؟ عندي جوج. الأولى Ahmed is a lawyer. الثانية I met Ahmed yesterday. مزيان. good. So هنايا شنو اللي عندي كيتعاود؟ عندي أحمد وعندي أحمد. مزيان. ولكن شنو هو الفرق ما بين هاد الجملة ولا ما بين هاد pair of sentences، هاد المجموعة ديال الجمل جوج جمل، وما بين هادوك اللي قبل؟ شوفوا هنا عندي أحمد is a lawyer. مزيان. أحمد is a lawyer محامي. So this is a subject. Ahmed is a lawyer. Verb subject complement. مزيان. نجيو للثاني. أحمد. Look here. I met Ahmed. شنو هي أحمد هنا؟ I. What is it? It's a subject.
met is a verb. أحمد is an object. Is it clear؟ في الأولى كان عندي مثلا علي subject في المثال في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية، ولكن هنا عندي as an object في الثانية، ويقدر يكون في الأولى. ملحقاش هنا الأوردر ماشي مهم، المهم عندي أحمد as an object. واخا نجيو لهنا باش نجمعو هاد جوج جمل في جملة واحدة. اش غنقول؟ أحمد I met yesterday. أحمد إلا أحمد اللي تلاقيت معاه البارح، ما غاديش نقول هو، نقول whom I met. So أحمد whom I met yesterday is a lawyer. Is it clear? So that's the use of object or relative pronouns as objects. So أحمد whom اللي تلاقيت معاه البارح، ماشي هو اللي تلاقى معايا، اللي أنا تلاقيت معاه، يعني هو اللي وقع عليه لاكسون، هو الأوبجيكت، هو المفعول به. I hope it's clear. Okay, let's continue now with possessives. غنشوفو هاد الإكزامبل عاوتاني ما كيشبهش الإكزامبل الأول والإكزامبل الثاني. إسماعيل is a teacher. Good. شكون إسماعيل؟ إسماعيل is a teacher. شكون إسماعيل؟ The wife of إسماعيل is a nurse. Right? هنا إسماعيل الزوجة ديال إسماعيل is a nurse. بحال هاد لابارتي كتزيد تعرف ليا هاد لابارتي. إسماعيل is a teacher. هنا إسماعيل، هذاك إسماعيل الآخر. The wife of إسماعيل is a nurse. بحال كتعطيني معلومات أكثر على إسماعيل. مزيان. ولكن هنا عندي جوج جمل. دابا غادي نرجعوها لسنتنس وحدة. مزيان. إسماعيل أين إسماعيل؟ شكون إسماعيل؟ whose اللي مرجو the wife of إسماعيل whose wife is a nurse is a teacher. So إسماعيل whose wife is a nurse is a teacher. يعني شحال عندي من جملة؟ جوج. إسماعيل is a teacher. Full stop. The wife of إسماعيل is a nurse. Full stop too. أنا عندي جوج جمل. هنا عندي جملة واحدة. باش زديتها بwhose. The wife of. So إسماعيل whose wife is a nurse. حيدت of ورجعتها ونسبتها لإسماعيل. Right? So إسماعيل whose wife is a nurse is a teacher. I hope it's clear for possessive now. And now let's go to restrictive and non-restrictive relative clauses. ولكن قبل ما نمشيو restrictive و non-restrictive دابا فين هي relative clause هنايا؟ relative clause هي هادي. ها السابجيكت، عندي هنا السابجيكت. فين هو الفيرب ديال هاد السابجيكت؟ ها هو. ها ملي هذا إسماعيل is a teacher، هاي هي الجملة الأولى. هذه ملي زدناها ودخلناها مع هذه الجملة هذه باش تولي جملة واحدة، هذه ما بقاتش كتسمى جملة، ما بقات سنتنس، ولات كلاوز، يعني وسط الجملة الأخرى. هي هذه كتسمى كاملة relative clause. مزيان. علاش سميناها relative clause؟ لا حقيتاش بادية relative pronoun. Is this clear? I hope it's clear. Okay, now let's go to see what's the difference, شنو هو الفرق between restrictive and non-restrictive relative clause. مزيان. شنو كنعنيو ب restrictive؟ Restrictive means necessary, means very important، ضرورية الجملة.
الا ما كانتش هي الجمله ما غاديش تكون كامله في المعنى ديالها. non restrictive كتكون ثانويه، يعني نقدر انني نحيدها مزيان. غادي نجيو نبداو the first example. Donald Trump, who is the president of USA, is currently facing a lot of difficulties. So Donald Trump, who is the president of USA, is currently facing a lot of difficulties. مزيان. Donald Trump. Do you know who is Donald Trump? Good. Everybody knows that Donald Trump is the president of the USA. كنا عارفين شكون هو دونالد ترامب. مزيان. بون هاد هو رئيس ديال الولايات المتحدة. واش ضروري ولا ماشي ضروري؟ ماشي ضروري. مزيان. إلا كانت non restrictive وماشي ضرورية اشنو كندير؟ كنحطها between commas. ضروري. So Donald Trump, who is the president of USA, is currently facing a lot of difficulties. So this is a non-restrictive relative clause and I should put it between commas. مزيان. علاش؟ لحقيتاش ماشي ضرورية. نقدر نحيدها ونقول Donald Trump is currently facing a lot of difficulties والجملة بالمعنى واضح وكلشي ما عنديش مشكل، يعني نقدر نحيدها، نقدر نسوبريميها. مزيان. Let's go to the second example. أميمة. Who is a friend of mine is a teacher. Good. فين هي relative clause? Who is a friend of mine? Who is my friend? Good. So أميمة, who is a friend of mine is a teacher. مزيان. إلا حيدنا قلنا أميمة is a teacher. شنو هو السؤال اللي غادي يطرح في راسك؟ شكون أميمة؟ Right? So على متى تهضر؟ بون هاد المعلومة الإضافية هادي ضرورية باش نعرف السابجيكت ولا لا؟ Yes, it's necessary. ضرورية. فبون خاصني نقول أميمة who is a friend of mine ولا who is our neighbor ولا who is teaching in is a teacher. Is it clear? So هنايا اشنو كندير؟ ما كندير حتى حاجة، ما كنديرش الكاماز. لحقيتاش هادي إلا حيدتها المعنى ما غاديش يكمل. خاصني نخليها مزدية مع السنتنس. في حين هنايا بما انه عندي non restrictive relative clause كنديرها between commas، يعني سوا حيدتها سوا ما حيدتهاش هادشي ما غاديش يأثر ليا على السنتنس ديالي. I hope it's clear. And now let's do one example. غنمشيو one example اللي فيه جوج ديال sentences باش نعرفوا شنو هو الفرق ما بين restrictive و non restrictive. It's like a practice. Okay, let's see this example. My brother, whose name is Ahmed, my brother Lismito Ahmed, whose name is Ahmed, and at the possessive relative pronoun. So my brother, whose name is Ahmed, went to Canada last summer, right? So my brother, whose name is Ahmed, went to Canada last summer. هنايا, where is the relative clause? So I have my brother. This is a subject, and I have whose. What is whose? It's a relative pronoun. Whose name is Ahmed. So this is the relative clause. And I have the verb. So كقاعدة نعقلو عليها. فين كتجيني relative clause؟ ما بين subject و verb. Good. في غالب الأحيان. Went to Canada last summer. هنايا واش هادي restrictive ولا non restrictive؟ ما نقدروش نحددو. ولكن لا عطيتكم واحد الكونديشن. غنقول لكم بلا I have 7 brothers. عندي 7 ديال الخوت وانت عارف بلي عندي 7 ديال الخوت وانا قلت لك my brother whose name is Ahmed went to Canada last summer. مزيان. واش هاد المعلومة هادي غادي تكون ضرورية ولا لا؟ غادي تكون ضرورية. علاش؟ لحقيتاش عندي I have 7 brothers. انا قلت لك خويا مشى لكندا تقول لي اين واحد فيهم؟ يعني خاصني نقول لك شكون.
داكشي علاش my brother whose name is Ahmed is necessary is restrictive ضرورية باش يكمل ليا المعنى. ولكن يعني هنا ما غاديش ندير كاماز غتبقى كما هي. ولكن إلا كان عندي I have one brother عندي غير خو واحد، خويا واحد اللي عندي انت عارفو شكون هو، وقلت لك my brother whose name is Ahmed went to Canada last summer. اشنو هنايا؟ هادي كتبقى غير معلومة إضافية وصافي. انت عارف عندي واحد خويا سميتو حميد، عارفين خوك سميتو حميد. My brother whose name is Ahmed went to Canada last summer. So this is a non-restrictive relative clause. شفتو نفس الجملة إلا تبدل الشرط على حساب واش هاد المعلومة هادي كتعطيني شي حاجة اللي ضرورية باش المعنى يكمل، ولا غير extra information معلومة إضافية لا تغنيني عن شيء. إذا كانت غير معلومة إضافية كنديرها between commas. I hope this lesson is very clear, and if you have any questions you're welcome to ask me either on our group or in private. Thank you.